Hello, everyone. Welcome to the Wiyana show. I'm Yusuf. And as always, my co-host, I have Ali. Ali, if you can just wave your hands. Hello. And we have our dear friend Alex, who's going to be our translator here for this video. And of Hello. course, our very, very special guest, Takashi Tokita-san from Square Enix. Hello, Mr. Tokita-san. Hi. Nice to Hello. see you. Thank you. So before we start, I believe that something happened for the feed. Tokita-san, you had a message to say. If you can just tell us that message, please. はい、時田さん、ご挨拶お願いします。はい。クウェートでこの番組をご覧の皆さん、はじめまして。だと今ね、コロナで世界中、結界中でこうつながるとか、僕は中東行ったことないんですけれども、こうやって中東の皆さんに向けて、インタビューをできることが嬉しく思ってます。今日はよろしくお願いします。Hello from Kuwait. My name is Takashi Tokita. And right now, the world is experiencing a lot of tough times due to the coronavirus. I've never been to the Middle East myself, but I am very happy that despite everything that's been going on, I have the opportunity to do an interview with the Middle East. Thank you. Arigato, Tokita-san. Thank you. So, Sure. Tokita-san, can you, before we start the interview, can you please tell us who you are and what do you do? Like, what's your job at Square Enix? はい、とりあえず、まず自己紹介をお願いします。スクエアニックさんでのお仕事とか、教えてください。はい。そうですね。現在は、主にプロデューサーとして、いくつかのプロジェクトで、ゲームのプロデュースしております。はい。Yes, right now I am a producer and I am currently working on a number of different projects. Okay. And we like to start from the very beginning with our guests, like in their career. So we would like you to tell us how you started at Square Enix and what did you do at Square Enix in the beginning? はい、時田さんのご経歴の一番最初に遡りますと、スクエアニックさんに入社したきっかけを教えてください。はい。そうですね。スクエアニックスのまだ合併する前で、スクエアの頃に、僕が18歳の頃に入ったのが最初ですね。And my time at Square Enix actually dates back to before the merger with Enix, when the company was just known as Square. And I joined the company when I was just 18 years old. Oh, wow. Okay. Okay. はい。で、そこに入る前になんですけれども、もともと日本ではその漫画、アニメというのが僕の子供の頃に流行ってまして、最初は漫画家になりたくて、次にアニメーションのブームが起こってきた時には、声優になりたかったんですね。で、そういうふうに、小学校、中学校時代を過ごしてきました。So before I joined Square, when I was very young, in Japan, manga and anime started to become very popular, and I was into these forms of media when I was a child. Point when I was a child that animation became quite a big boom in Japan, so I actually originally wanted to become a voice actor when I was in elementary and junior high school. Oh, okay. And what was your first role or job at Square? スクエアでの一番最初の役割を、教えてください。お仕事。そうですね。で、最初は、アルバイトでパートタイムで入って、グラフィックデザイン、いわゆるドット絵のグラフィックデザインを担当していました。So I started at Square as a part-time worker, and I was involved in graphics design. To be more specific, I was involved with doing pixel art. Oh, okay. So, are you an artist? Can you, draw, or is it just digital?
時田さんは、はいまあ、描きができるわけですよね。そうですね。で、ラフに自分でデザインしたものを、ピクセルアートにデータにしたりっていう仕事をしてました。Yeah, I do draw, and back when I first joined Square, I was in charge of taking the drawings that I made and converted them into pixel art. Oh, okay, okay. And I believe that because we want to get to the good stuff, I believe that your first big role within Square was for Final Fantasy IV. Is that correct? 一番、まあ、スクエアでの一番最初の大きい仕事はファイナルファンタジー4でしたでしょうか？ Yes, that's correct. そうですね。世界の皆さんにとっては多分それが一番インパクトのある有名な仕事じゃないかなと思いますね。Yeah, I guess globally, Final Fantasy IV would have been the first big project that I've done and the one with the most impact. Okay, so then let's focus on that for a little bit. Let's focus on Final Fantasy IV. So I believe you were the lead designer on Final Fantasy IV. So what changes as a lead designer? What changes did you want to make in Final Fantasy IV that were not possible in previous Final Fantasies? そうですね。時田さんはファイナルファンタジー4で、グラフィックデザイナー、リードデザイナーっていう仕事をされてたと思うんですけれども、ファイナルファンタジー1、2、3に、実現できなかった点は何だったでしょうか？そうですね。でも一番大きいのはやっぱりファイナルファンタジーの1、2、3はファミコン、ニンテンドーエンターテインメントシステムで作っていたので、で、4からスーパーニンテンドーエンターテインメントシステム、スーパーファミコンで作ったので、グラフィックにしてもメモリにしてもものすごくパワーアップしたのと、あとはファイナルファンタジー3でものすごくビッグな IP になったので、よりすごいファイナルファンタジーを作ろうという意味で、FF の1、2、3のいいところを全部コンバインした上で、さらにパワーアップしたファイナルファンタジーをっていう目標で作っていました。Yeah, so I think the biggest difference between the first three Final Fantasy games and Final Fantasy IV would be the systems that they were developed for. So FF1, 2, and 3 were NES games, while Final Fantasy IV was a Super NES game. And the Super NES offered some upgrades over the original NES hardware, such as more memory. And by the time Final Fantasy III had been released, the Final Fantasy IP had become quite popular. So for Final Fantasy IV, what I wanted to do was combine all of the best elements of the first three Final Fantasy games and kind of bring it to the next level with Final Fantasy IV. And as a lead designer, what are the duties of a lead designer? Are you also involved in like story, or is it just designing levels and job systems or battle systems? What is the exact role of a lead designer? リードデザイナーの、責任、お仕事を詳しく説明していただけますか？ストーリーを作ったり、レベルデザインを作ったり、バトルデザインを作ったりするわけでしょうか？はい。そうですね。しますと、プロデューサーの坂口さんが作ったプロットがあるんですけれども、それを元に僕が細かい、スクリーンプレイに落としていきながら、具体的にマップの上にキャラクターを配置したり、動かしたり、音楽を流したりとか、ボスを考えたりとかって、実際のゲームに落とし込む担当をしてましたね。はい。So yeah, obviously the producer of the project, Sakaguchi-san, had his own directions, and I was responsible for making sure those were implemented into the game, right down to the nitty-gritty details. So for example, like making sure the maps would be translated onto the screen, and then having the characters appear on the maps in the correct positions, or designing the different bosses and trying to figure out how the music sounds in the game. So things like that. Okay. And
were you also involved in creating the characters that appeared in Final Fantasy IV as well? Like the backstories and who they are and that kind of stuff? ファイナルファンタジー4に登場するキャラクターのデザインとか背景とかをデザインされたんですか？そうですね。細かい、キャラクターのバックボーンであったり、性格だったり、どういうふうに喋ったりとかっていうことは、僕がスクリーンプレイを書く中で、もしくはキャラクターの演出をする中で作っていった、ですね。はい。Yeah, and in terms of the characters, I was in charge of every detail regarding them. So, for example, how the characters would look like, what their personalities would be, how they spoke, and how they would behave in the scenes that they appear in, things like that. Okay, so actually, I had a reason for asking that question, and my question was, do you have a favorite character in Final Fantasy IV? ファイナルファンタジー4の一番好きなキャラは誰ですか？難しいですね。でも僕にとって初めてメインのファイナルファンタジーを作って、しかもキャラクターたちをみんな自分の子供のように作ってきたので、一人っていうのはなかなか選びにくいんですけれども、でもやっぱり皆さんもご存知のように、カインが非常にサブキャラクターなんだけれども印象的なキャラクターなので、まあ、強いて言えばカインになるのかなと思います。Yeah, Final Fantasy IV was the first Final Fantasy game that I mainly worked on. So everything that went into the game that I ended up creating is like my own child. So it's actually kind of difficult to pick. But I think if I had to pick Kine or Kane, Yes, Kane or Kine, maybe Kane, right? Kane, in Kane English. Highwind, yeah. Kane Highwind, Kine in Japanese. And I think he has a very interesting background, and that's why I like him a lot. Okay, actually, that's my favorite character too. ユーセフの一番好きなキャラでもあるんですね。But actually, I just want to be clear. I don't really care so much about him as a character. Like, I don't even remember much of the story. I like him because he's a dragoon. I love the dragoon job in Final Fantasy games. ユーセフは個人的にカインの性格とかは、どうでもよくて、なぜ好きかっていうと、ドラグーンっていうキャラだからこそですね。はい。そうですね、僕もドラグーンはすごい好きですね。で、ファイナルファンタジーの2からドラグーンが出てきて、リチャードっていう力士がいたんですけれども、僕もやっぱり彼の印象もすごく強かったので、ドラグーンは僕も好きですね。Yeah, I actually like Dragoon characters as well, and they've been appearing in the Final Fantasy series since Final Fantasy II with the character Richard. So, yeah, that's why I've come to like Dragoon characters a lot as well. Okay. And do you have a hand in also designing the battle system? ファイナルファンタジーの4のバトルシステムにも手掛けましたか？はい。そうですね。バトルはまた専門のスタッフがいたので、一緒にスタートしたら、キャッチボールをしながら、ただ、ボス他のアイデアは僕も出しました。時田さんごめんなさい。ちょっと途中に途切れてまして、あんまり聞こえなかったです。もう一度お願いします。じゃあもう一回。はい。バトルのスタッフは別に専門の人たちがいたので、僕が全部考えたわけではないんですけれども、キャラクターのコマンドや、ボスキャラクターのアイデアは僕もかなりアイデアを出していきました。Yeah, the battle system had its own dedicated development team members, so I didn't do the entire system myself, but I did have some input on certain parts, such as the various command characters can use and some of the boss encounters. Okay. And what do you think, because Final Fantasy IV came out in 1991, is that correct? Or 1992?
ファイナルファンタジー4が発売されたのは1991年でしたっけ ?92 年でしたっけ91ですよね。確か、湾岸戦争があった年だ。はい。それは覚えてる。はい。I remember, yeah, I remember it came out around the same time as the Gulf War. Yes, yes, 1991. Oh, 91 then. じゃあ、だから間違いないです。91年ですね。そうですね。そうですね、91年。はい。91年の、日本では出ましたね。Yeah, it would have been in July 1991. Yeah. So it's been almost 30 years since Final Fantasy IV came out. And obviously it has a big, huge legacy and history behind the game. And a lot of people consider Final Fantasy IV one of their favorites, if not their favorite Final Fantasy. So looking back on that, did you expect that there would be so many fans for Final Fantasy IV 30 years after it came out? ファイナルファンタジー4が発売して30年ぐらい経ってるんですけれども、はい、当時ゲームを出した時に30年経った後でもいまだに愛される人が多いっていうことは想定してましたでしょうか？いや、全く考えなかったですね。しかも海外でもこんなに遊んでもらえるとか、あとは15まで出るとか、7がリメイクされるとか、そんなことは全く考えてません。Yeah, I did not imagine at all that this would be the case, that Final Fantasy IV would be so beloved after 30 years. I had no idea that we would end up with 15 numbered Final Fantasy games, and did not imagine that we'd end up with a remake of 7 and so on and so forth. Had no idea. Wow. So then after Final Fantasy IV, I believe you worked on Final Fantasy V. Is that correct? 4の後は5に移りましたね。そうですね。でも僕は5は担当してなくて、FF4 の後は僕は半熟ヒーローというスーパーファミコンのゲームを。はい。Actually, yeah, I didn't work on Final Fantasy V. After the development of Final Fantasy IV, I ended up working on a game called Hanjuku Hero, Half-Baked Hero. Oh, okay. For Super Famicom. For Super NES. Yeah, okay. Exactly. And so I think then, at least as far as Final Fantasy is concerned, you didn't work on another Final Fantasy until 7. Is that correct? それでファイナルファンタジーシリーズとの関わりは、5と6があって、それは関係なくて、7の方からまた関係してましたよね。はい、そうですね。7はでも最後の仕上げをエマージェンシーの時に助けてくれと言って最後の3ヶ月手伝いに入った形なので、そんなに最初からメインスタッフとして変わった形ではない。Yeah, I was not involved with the series for 5 and 6. And for Final Fantasy 7, I only ended up working on the game in the final 3 months of development because there was an emergency that happened with the development that necessitated my participation. So they told me to help out with the project. But I was not like a main staff member who was there from the very beginning. Okay, so I just want to make something clear. Because, we got people in chat, talking about their favorite Final Fantasies. He is not responsible for Aerith's death in Final Fantasy 7? Aerith no. 関係ないですね。Yes, that has nothing to do with it. でもすごい、どれぐらいエマージェンシーな感じで参加したかというと、僕は当時、パラサイトイブというのをはい、聞こえます。僕は当時 FF7 を作ってる時に、僕はパラサイトイブを作ってたんですね、その時は。で、パラサイトイブはロサンゼルスで映画の CG のスタッフたちとコラボレーションして作ってたんですけれども、ビザの申請のために日本に1週間の予定で帰ったところ、
FF7 が間に合わないから手伝ってくれて、捕まって1週間の予定が3ヶ月、日本で FF7 を手伝ったっていうのが、その時の状況です。Well, to describe specifically about what that emergency was, so while we were developing Final Fantasy VII, I was working on a game called Parasite Eve, and that game was developed in Los Angeles, in the US. So I was in Los Angeles during the development of Parasite Eve, working with like the movie and CD production companies. But for visa reasons, I had to return to Japan temporarily. And coinciding with my temporary return to Japan, they told me that they needed my help in Fantasy VII for about 1 week. But unfortunately, that 1 week became 3. It was longer than expected. Okay. Speaking of Final Fantasy VII, I just want to take a quick break from the interview just to say I think I can speak on behalf of many people that number one, congratulations on the success of Final Fantasy VII Remake. Sure. It sold I think 3.5 million in the first 3 days. And secondly, on behalf of everyone, please, we want to say thank you to the Square Enix development team for making an amazing game in Final Fantasy VII Remake. そうですね。ちなみに、こちらから申し上げたいことなんですけれども、ファイナルファンタジー7リメイクが無事発売できて、最初の約350万本の売り上げを突破したことを聞いて、大変素晴らしいと思います。素晴らしいゲームを作っていただきありがとうございます。はい。僕は今回は関わってないんですけれども、オリジナルのスタッフはじめ、いろんなたくさんのメンバーが頑張ってくれたので、このね、メッセージを彼らに届くといいなと思います。Yes, I was not involved in the remake at all, so I'm not the person you should be saying that to. But there are a lot of people who worked on the original game and who worked just as hard on the remake as well. So I'll make sure that the message gets to them. Thank you, please. So, okay, I want to deviate a little bit from Final Fantasy, and before we continue, I want to ask the chat something. All right. So, chat, we talked a little bit about Final Fantasy IV, but I think you guys want to now know about Chrono Trigger. Is that correct? Is that what you guys want? You want Chrono Trigger? Shout in chat. We want to hear the hype in chat for Chrono Trigger. Who loves Chrono Trigger in chat? We want to see if... Everybody's saying Chrono Trigger in chat. みんな、クロノトリガーについてお聞きしたいです。はい。はい。So, anyways, let's talk about Chrono Trigger now. All right? Okay. You are the director of Chrono Trigger, is that correct? クロノトリガーのディレクターであることが違いないでしょうか？そうですね。でも、ディレクターは僕一人ではなくて、他にもその FF7 リメイクのプロデューサーをやった北瀬であるとか、ファイナルファンタジー11のディレクターである、松井、それからクロノクロスのディレクターである、加藤さんなんかも、複数のディレクターで作った、プロジェクトですね。Yeah, I was one of the directors on Chrono Trigger. It was me alongside the director of the producer of Final Fantasy VII Remake, Kitase-san. There was also Matsui-san, who worked on Final Fantasy XI as the director. And there was also Kato-san, who was the director of Chrono Cross. So it was 4 people. 4 people. Okay. And can you tell us, I have a bunch of questions for Chrono Trigger. Can you first tell us how the idea of Chrono Trigger started? And what was your involvement in that? はい、クロノトリガーというゲームを一番最初に考え出したきっかけを教えてください。
そうですね。でも、クロノトリガーに関しては、僕が書いたわけではなくて、ドリームプロジェクトと言われてますけれども、FF の坂口さんと、ドラゴンクエストの堀井さん、それからドラゴンボールの鳥山明さんの3人が、基本となって動いていたプロジェクトで、僕は、最後の半年ぐらいですかね、参加したという形なので、もうそこに行くまでにはある程度コンセプトは固まっていました。So yes, I wasn't the person who wrote the whole outline for Chrono Trigger. It was actually kind of a dream concept in the sense that it was the featured the team up of Sakaguchi from Final Fantasy, Hori-san from Dragon Quest, and Toriyama-san from Dragon Quest, and Hori-san from the Dragon Ball series. So those people had come up with a lot of the ideas that went into Chrono Trigger. Okay. Yeah, because I was actually going to get to that. For during the hype and marketing for Chrono Trigger originally, it was dubbed as the game that had the dream team. Like as you said, so you had people from Square, you had people from Enix, you had Akira Toriyama, all coming together to make like this dream game. So how hard or easy was it to get this dream team together to work together on this game? そうですね。クロノトリガーが発売される前に、マーケティングの方でドリームチームという、ドリームチームが作ったゲームなんですよみたいな宣伝があったと思うんですけれども、スクエアさん、エニックスさん、鳥山さん、みんな一緒になって一緒にゲームを作ったんですけれども、そのチームをそのチームを構成するのはどれぐらい困難があったでしょうか？難しかったでしょうか？そうですね。でもやっぱり、ドラゴンクエストとファイナルファンタジーがコラボレーションしたというような、ハードルの高さはあったと思うので、結構最初から作ってたスタッフたちはみんなプレッシャーを感じて作ってたように感じますね。Yeah, if you think about it, Chrono Trigger was kind of like the coming together of the talent that worked on Final Fantasy and Dragon Quest. So there were definitely hurdles that came with such a collaboration. So every development team member felt some kind of pressure when making the game. Okay, and while making this game, did you guys realize that you had like this hit on your hands before it was released? ゲームを発売する前に、なんかヒットになりそうな気持ちは何かありましたでしょうか？そうですね。でも、もう当時、ファイナルファンタジーもすごくビッグタイトル、ビッグ IP になってましたし、当然ドラゴンクエストも、大人気だったので、プラス、スーパーファミコンで、一番メモリが大きいんですよね。32メガビットの、ロムで作るということで、そういう意味ではスーパーファミコンの最大級の RPG という意味では、プレッシャーもある分、みんな期待して待ってくれてるんだっていう、喜びも含めて感じていましたね。それがすごい、嬉しいプレッシャーでしたね。Yeah, by the time Chrono Trigger came out, Final Fantasy had already become a big property. And Dragon Quest, the success of Dragon Quest goes without saying. Besides that, the thing that the Super NES offered was 32 megabit cartridges, megabit cartridges rather. So we kind of went into Chrono Trigger trying to make the biggest Super NES RPG imaginable. So we had a lot of pressure during development to make a good. But I do have to say that it was a good, happy, and positive kind of pressure that we felt. Okay, but did they realize that they were going to have this hit before it was released for Chrono Trigger? で、クロノトリガーが出る前にもうヒットしそうだなっていう気持ちはありましたよね。そうですね。もう
それだけのこうスタッフが集まって、作っているので、これは、ヒットさせなかったらやばいっていう、こう、プレッシャーももちろんある中で、みんな意識して頑張ってました。Yeah, we did have an inkling that it would be successful because we've poured so much talent into this project. And if the game was not successful, then there would have been we would have ended up in quite a terrible situation. Okay. So, to avoid that, we felt the pressure of having to make a good game. Okay. And I believe, if not mistaken, we celebrate the 25th anniversary of Chrono Trigger this year, almost exactly the date. I think it came out in March 1995 in Japan. Is that correct? 今年でクロノトリガーの、25周年をお迎えしましたよね。3月の5日ですね。そうですね。ちょうど25周年ですね。It's exactly the 25th anniversary. That's correct. So what better chance than this to have, speaking with one of the directors of Chrono Trigger on the 25th anniversary of Chrono Trigger. だからのディレクターさんと、25周年の日じゃないですけども、25周年にお話できて光栄です。まさか。こちらも嬉しいです。はい。Oh, I'm quite happy to be talking to you as well. Thank you. Thank you. So similar to Final Fantasy IV, like Chrono Trigger, you could even say has an even bigger legacy or bigger impact on people. A lot of people consider Chrono Trigger the best game of all time. What would you like to say to those people that love Chrono Trigger to this day, 25 years later, they still considered the best game of all time? 25年経って、今でもクロノトリガーが最高のゲームだと、思われる方が少なくはないと思うんですけれども、その方たちに対して何か言いたいこととかございますでしょうか？そうですね。いろんなこう人気投票、過去のゲームの人気投票なんかでも、ナンバーワン RPG に選んでいただけることが多くて、嬉しく思ってます。こんなに長く愛される。しかもファイナルファンタジーみたいにこうね、続編がたくさん出ているわけでもない中で、ここまでこう根強い人気があるのはね、僕らもここまでとは考えてなかったんですけど、非常に嬉しく思っております。はい。Yeah, I am very happy that there are still people out there who love Chrono Trigger. There are people out there who say it's the number one RPG of all time, which I am very, very happy to hear. And I think it's very significant because, for example, unlike the Final Fantasy series, Chrono Trigger does not have a lot of sequels and successors. So the fact that it has stayed in people's awareness for this long is something that just makes me feel very happy. Okay. And I personally did not play Chrono Trigger on original release on Super Famicom, but I did play it on the PlayStation Collection. I forgot. I think it was called Final Fantasy Chronicles something. I don't know, it was a collection, had Final Fantasy IV, Final Fantasy V, and Chrono Trigger. And because at the time of release, I personally was not into RPGs. I shied away from RPGs. I didn't really get into RPGs until Super Mario RPG and Final Fantasy VII. Those were the RPGs that got me into RPGs. And then since then, I've loved RPGs and I've played the past ones. I've played every single Final Fantasy from Final Fantasy 1 to Final Fantasy 15, including the online ones. Ali, you want to contrast that with how many Final Fantasies you have played? I have played probably like half of Final Fantasy 12. Okay. So, when I played Chrono Trigger, I played it in the year, I think 2000, because I think that's when the collection came out. And even 5 years after Chrono Trigger came out, when playing Chrono Trigger,
I could feel like how amazing the game was. It was even 5 years later when I played it, it was still better than newer modern RPGs at the time. So all I want to say is thank you, Tokita-san, for an amazing, amazing, amazing game. 一番最初から説明しますと、クロノトリガーが一番最初に発売された時に、全くプレイしませんでした。なぜかっていうと、RPG っていうゲームジャンルはそんなに好きじゃなかったんですけれども、スーパーマリオ RPG とファイナルファンタジー、初めてプレイすることで、RPG っていうゲームが好きになってしまいました。それで、ファイナルファンタジーシリーズに関してなんですけれども、ファイナルファンタジー1から15まで全部オンラインの作品を含めてプレイしてまして、もう一人の人なんですけれども、彼は、ファイナルファンタジー12の半分しかプレイしてないぐらいなんですけれども、対比的に。で、ちなみに、2001年に、ファイナルファンタジー4とセットで、ファイナルファンタジークルーズっていうゲームが、欧米で出たんですけれども、そこで、クロノトリガーを、初めてプレイして、すごいなと思いました。その時点でもうクロノトリガーは5年以上前に出たものなんですけれども、当時の新作の RPG よりも全然素晴らしい作品だと、いう説を持ってます。はい。ありがとうございます。はい。And don't worry, after this interview is over, I'm going to fire Ali because it's a disgrace that he's with me on the show about talking about Final Fantasy and he's never played Final Fantasy. Whoops. アリはなんでここに出てるのかですね。You're fired. 首するし。So anyways, a lot of people, like the number one question people have, and I'm like also looking at a little bit of the chat, they're asking, when is there going to be like a successor or a sequel to Chrono Trigger? Is there anything you can say regarding that? クロノトリガーの続編はいつ出るんですかという質問です。難しい質問ですね。クロノトリガーも僕一人のプロジェクトでもないので、とはいえエリックと合併したからこそ、チャンスもね、あるんじゃないかなとも思っていて、いつかできたらいいなと、僕も、考えてます。Yeah, that's a hard question. I mean, I'm not the only person who worked on Chrono Trigger, so it's kind of hard to answer. But that said, since Square has merged with NX, I feel like maybe there's a decent chance, there's a possibility. There's a decent chance it could happen. So I hope someday we have a chance to do it. Okay, that's cool. And the last question I have is. Chrono Cross is a sequel to Chrono Trigger, but Tokita-san, you were not involved at all in that game, correct? クロノクロスはトリガーの続編だったんですけれども、関係はしてなかったですかね。そうですね。クロノクロスは僕はもう完全にノータッチで、クロノクロスは加藤正人さんというクロノトリガーのシナリオを担当していた彼がメインになっていたので、僕は関係はしてない。Yeah, I didn't lay a finger on Chrono Cross. That wasn't my project at all. That was led by Masato Kato-san, who did Chrono Cross. Okay. And since you're a director on Chrono Trigger and lead designer on Final Fantasy IV, and you were also producer in other titles, can you just tell us what the difference is between designer, producer, and director? そうですね。この時点まででは、北さんはゲーム、リードデザイン、ディレクターの仕事をいろいろされてると思うんですけれども、それぞれの違いを説明していただけますか？
そうですね。まあ、リードゲームデザイナーは、まあ、本当にゲームプランナーのリーダーとして、まあ、当時、坂口さんがプロデューサーとディレクターをやっていたので、まあ、アシスタントディレクターというか、こういったのをリードで、通訳してくだごめんなさい、もう一度途切れてましたさい。ね。聞こえませんでした。リードゲームデザイナーとしては、まあ、坂口さんがプロデューサーとディレクターをしていたので、まあ、その片腕、アシスタントディレクターのようなポジションで、ゲームデザイナーの、まあ、リーダーを務めていたのが、リードデザイナーの仕事でした。Okay, so I'll explain the role of lead designer first. For a lot of the early projects, Sakaguchi-san was both the director and the producer, so we would have to work under him. So basically, to be the lead designer was to be the head or the lead person on the planning team and planning out the content of the game. はい。はい。で、次はディレクターですね。ディレクターとして作ったのは、パラサイトイブなどがそうなんですけれども、ディレクターの仕事としては、まあ、プロデューサーがその、プロジェクトの責任者、お金とプロモーション等の責任者としたら、ディレクターも本当作品全体の責任者ということで、作品の全てを決定する仕事をしてましたね。はい。And the responsibility of a producer is quite different. I was the producer for Parasite Eve. And basically, you have the game's director, but the producer is actually responsible for the progress of the entire financial and budgetary matters, promoting the project. And it's the producer's responsibility to decide the direction in which the project will go overall. Oh, okay. And what about director? で、次はディレクターですね。そうですね。で、だから、ディレクターは基本的には、まあ、クリエイティブの責任を持つのがディレクターで、プロデューサーは、まあ、ビジネスとして、プロジェクト全体の責任を取るという切り分けですね。でも実際は、プロデューサーをやりながら、シナリオを書いたりとか、クリエイティブな仕事もやるケースも多いので、その辺チームビルディングによって、どこまでやるかっていうのは、毎回違います。Yeah, and the biggest difference between a director and producer is that the director is in charge of all of the creative elements of the game, whereas the producer is more in charge of budget-related matters. And basically, a lot of producers do end up working on creative elements of the game at the same time. So, for example, you might end up with a project where the producer is also the scenario writer. So those are all the different roles we have here. But typically, I know it's different for every game and every project, but typically speaking, who would have more power, the director or the producer? In like changing elements or enforcing things in the game? 一番高い決定権っていうか、決定力を持つ人はプロデューサーですか？それともディレクターでしょうか？そうですね。決定権、ヒエラルキーで言うと、プロデューサーの方が、決定権は最終的には持つと思います。Yeah, I think in terms of the highest level of decision-making power one member might have, I would say it's the producer who calls the final shots. Okay. And then before we get into your next game that we want to talk about, just some people in the chat, they were asking, who is your favorite Chrono Trigger character? じゃあちょっとチャットからのご質問なんですけれども、クロノトリガーの一番好きなキャラクターは誰ですか？そうですね。僕はまあ一人、これもまた一人選ぶの難しいんですけど、僕はまあカエルと魔王の二人の関係がすごく好きでしたね。ごめんなさい、もう一度お願いします。はい、いろいろ好きなキャラクターを、まあ、一人には選べないんですけれども、カエルというフロッグのキャラクターと、あと魔王という二人がいたんですけど、彼らの関係がすごく好きでした。
Yeah, it's Right. like FF4. It's really hard for me to choose just one character, but I think I really like the characters Kaeru, which is the frog character, and Mao, because I really like the relationship that these two characters have. Okay, okay. Actually, a lot of I was just glimpsing at chat quickly. A lot of people in chat were voting for Frog as the best character. チャットの方たちも、すごくフログを、選んでます。はい。そ So, うですね。なんか anyways, 見た目とね、ギャップがあっていいか水の、ら。見た目と可愛いんだけど、すごいこう、内容はシリアスな設定なので、そのギャップが非常に彼の魅力だと。Yeah, I would say Frog, has a very cute appearance, but his personality is actually quite serious. So the juxtaposition there is probably something that a lot of people like. okay, okay. And now that we've talked about a little bit about Final Fantasy IV and Chrono Trigger, we want to talk about another game that you've been involved with, which is Parasite Eve. So, can you please tell us what was your role in Parasite Eve and how you were involved? では、パラサイトイーブに、進めますけれども、パラサイトイーブで終わりを教えてください。はい。パラサイトイブでは僕は割とディレクターを担当してました。Yes, for Parasite Eve, I was the director. Okay. And can you tell us how the concept came about? I know it's based on a book, I believe, a famous book, novel in Japan. But what made the decision to make it into a game, and how did he come up with the combat system and other things in the game? パラサイトイーブを考え出したきっかけを教えていただきたいんですけれども、分かってる範囲では、はい、分かってることなんですけれども、なんか人気の小説に基づいたものだと思うんですけれども、対戦システムとかどうやって考えたんですか？はい。そうですね。もともとはこの、サイファイ小説、人気の SF 小説で、パラサイトイブというのがあって、それが原作になってるんですね。で、それをアメリカを舞台にして、アクション RPG にしようというところで始まったんですけども、当時まだ 3DCG ができる人が日本でもそんなにいなかったので、ロサンゼルスで、ハリウッドの映画の CG の人たちとこれなので、舞台もアメリカのニューヨークにして、よりアクション的な感じで遊べるようにということで、そういうコンセプトになっていった。Indeed, Parasite Eve is based on a popular sci-fi novel that came out in Japan, and the story does take place in America. So we wanted to have certain CG cutscenes included in the game, and back then, a company in Japan that could make CG videos of that quality. So we ended up in America to Los Angeles for the production, and we worked with Hollywood Film House to make the CG cutscenes for the game. And the game Parasite Eve does actually take place in New York as well. Okay. And did you think that it was going to be a challenge to do an RPG game in a modern setting? Did you think, because mostly when people, at least at the time, when you tell someone RPG, they think of knights and fantasy and medieval stuff. Did you think that your typical RPG player would accept this new modern take on RPGs, or were you targeting a different kind of audience? そうですね。パラサイトイーブは、RPG でありながらも、場面設定はモダン、現代的な雰囲気があると思うんですけれども、ただし、当時、RPG といえば、ファイナルファンタジーみたいな、なんていうの、中世紀みたいな、ナイトとか、騎士とか、そのような雰囲気がよくあったと思うんですけれども、モダンの RPG を作るにあたっては何か
か難しいところはありましたでしょうか？そうですね。でもやっぱりこう、キャラクターの頭身も FF の7よりさらに高く、リアルで、現実の世界を舞台にしたということで、非常に、なんていうのかな、ごまかしが効かないというか、ものを作らなきゃいけないという意味では、非常に入ってきてるんですね。はい。Yeah, I would say there were challenges because the world of Parasite Eve is even more realistic than the world of Final Fantasy VII, for example, because obviously Parasite Eve takes place in what is supposed to be the real world. So we felt that we had to create CG that gave a realistic portrayal of the world of the game. We really cheat, or we couldn't use any tricks in order to achieve a certain visual fidelity. We had to go for as realistic as possible. Okay. And were you also involved in the battle system for Parasite Eve? パラサイトイーブのバトルシステムにも変わりがありましたか？そうですね。で、バトルのディレクターはまた別のスタッフが立っていたので、基本は彼らの方で構築をしていきましたけれども、メインのシナリオとの、リレーションとか、という意味では僕もアイディアを出したり、キャッチボールをしていきました。Yeah, there was a different person responsible for the battle parts in Parasite Eve, but I did contributions to the design as well. Okay. Because I was reading some stuff online in the last few days because I'm playing Final Fantasy VII Remake, and a lot of people were actually comparing the battle system in Parasite Eve to the one in Remake. What do you think about that? そうですね。最近発売されたファイナルファンタジー7のリメイクなんですけれども、バトルシステムはちょっとパラサイトイーブだと思われる人がいるんですけれども、どうでしょうか？はいはい。そうですね。で、当時からパラサイトイブは、割とこう、限りなくアクションゲームに近い形で遊べるコマンド RPG という形で作っていたので、そういう意味では、FF の13なんかにもそういう系統が受け継がれて、それが進化したになってるんじゃないかなと思います。ごめんなさい。FF のはい。FF の13ですね。13。なるほど。Okay, so yeah, I would say that yeah, Parasite Eve was designed to be FF の13もコマンドの RPG 即合タイプだったので、はい。Yeah, so Parasite Eve was designed to be an action command RPG where there would be no gaps between the different battle sequences. I think Final Fantasy 13 was very similar in that it was a very progressive action command RPG game. And I think Final Fantasy 7 Remake is an evolved version of the original concept of the action command no gap RPG from Parasite Eve. Okay. And you have only worked on Parasite Eve 1. You were not involved in 2 and 3. Is that correct? 1しか関わってないですよね。2と3があったんでしたっけ？ 3 にも関わってないわけですか？そうですね。僕もパラサイトイブは1だけ。はい。Yeah, I was only involved in the first Parasite Eve. And as someone who has worked on the first Parasite Eve, do you get like the choice of like working on the second one, or are they orders from like, you know, the executives on who does which sequel? How does that work? そうですね。今プロジェクトが終わって、次のプロジェクトのアサイン仕方とか、その決定に関して伺いしたいんですけれども、なんか上から命令があってそのプロジェクトに行くわけですか？それとも自分で次のプロジェクトを始めるわけですか？そうですね。
結構シチュエーションによりますね。会社の状況とかによることが大きいんですけれども、でも基本的に僕はやっぱりシリーズものをずっと作り続けるよりは、やっぱり違う作品、どんどん作っていきたいので、あんまりこうシリーズずっと作り続けるってことは今までないかもしれない。Yeah, a lot of it depends on the situation of the company at any given time. It kind of depends on, where the company is at and what projects are there at the moment. But I personally would prefer to work on as many new projects as possible. I'm not the kind of creator who would like to work on this. So I like to do as many new projects as possible. And would you say that Parasite Eve was the first 3D game that you've worked on? パラサイティーブは、時田さんの最初の、初めての言っていいですか？そうですね。初めての 3D で、初めてのプレイステーションで、初めて、海外、Yeah, I would say it was the first 3D game that I worked on. I would also say it was the first PlayStation game I worked on, and it was also the first game that I worked on while residing outside of Japan. Okay, so a lot of first in Parasite Eve. だから初めてのっていうことがですね、パラサイトイブでは。そうですね。で、一番大変だったプロジェクトな気がします。でも、一番その分成長できた、プロジェクトですね。一番、印象に残ってる。Yeah, I would say Parasite Eve was one of the toughest projects that I have ever worked on, but I believe it was also the project that allowed me to grow the most as a video game creator. And therefore, it's one of the projects that even today still leaves quite an impression on me. Actually, I played Parasite Eve on PlayStation 1 when it first came out. I actually forgot to bring my CD case to show Tokita-san. But I absolutely loved it. I don't remember why I was not interested in Parasite Eve 2 or 3, but I absolutely loved Parasite Eve 1. So thank you, Tokita-san. 私、パラサイトイブ1が出た時にすぐ、買ってプレイしました。ちょっと CD を時田さんに見せたかったんですけれども、ちょっと持ち忘れたので、ちょっとごめんなさい。はい、2と3は私はまだやってないですね。なぜかっていうと、ちょっと理由がわからないんですけれども、でも本当にパラサイティブ1がとてもいいゲームでした。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。次回じゃあ次、パラサイトパッケージを持ってください。はい。ごめんなさい、もう一度。ちょっと電波が悪い。はい。はい、ありがとうございます。次回はぜひそのパッケージを持ってきてください。直接会う時があれば、そこにサイン入れさせてもらえればいいと思います。Yeah, thank you very much for enjoying Parasite Eve 1 as well, Yusuf. Next time we meet, please bring your copy so I can sign it for you. Sure. And actually, I just want Tokita-san to know that during the PlayStation 1 generation, I pretty much bought. I don't think there's a single Square or Enix game that I didn't buy on PlayStation 1. プレイステーション1の時代で、スクエアとエニックスの作品全部買ったと思います。買ってないものは特にないかなと思いますね。すごい。So that's amazing. So what was the difference? Because you said Parasite Eve was the first 3D game that you worked on, the first PlayStation game that you worked on. What are the differences from going from 2D to 3D development? そうですね。パラサイトイブは、初めてのプレイステーション作品だったと思うんですけれども、2D から 3D の作品に変わるっていうことは、どのようなハードルとかチャレンジがあったんでしょうか？
違二次元いがあから、りました。はい。もう全然違いますね。二次元から三次元になるっていうことで、ジェットも人数もリソースの数も違うので、まあ、桁としてはパワーで1000倍ぐらい大変になった印象が当時ありますね。100倍じゃ感じが、ありますね。Yeah, of course, it primarily is rooted in the transition from 2D to 3D. And when you're making a 3D game, you need a much larger budget, you need more manpower, and you need a lot more resources. So I would say it felt like it was 1,000 times harder, actually, 100 times or 1,000 times harder. Okay. And did you have any like because it's not your own original IP, Parasite Eve? Did you have any restrictions from the IP owner on things that you could or couldn't do? Like, were you given freedom in doing your own things in the Parasite Eve game? ですね、パラサイティーブなんですけれども、版権の所有者は別の会社だと思うんですけれども、それなのになんか、クリエイティブフリーダムっていうか、自由性とか、自由度とかどれぐらいありましたでしょうか？そうですね。まあ、原作の小説はあったんですけれども、作者の方も僕と同世代の方で、いろいろ、面白い方で、すごくゲームに関しても理解があって、自由にやらせてもらいました。Yeah, actually, even though the Parasite Eve IP is owned by the author of that book, the author and I are from the same generation, so it felt like we both had a very similar understanding of what would make an interesting game and what would make an interesting project. Okay. And actually, just looking at the chat very quickly, they say you said that you learned a lot while working on Parasite Eve, but what was it that you learned during the development of Parasite Eve? そうですね、パラサイティーブでたくさん学びましたという回答は以前言ってくれたと思うんですけれども、一番なんか勉強になったところ、一番よく学んだところは何だったと思いますか？そうですね。一番、やっぱりこう、3D の映画のスタッフたちと仕事をしたということで、違う業界の、しかも違うこう国の人たちと仕事をしたということで、100% 言葉が通じない人でも、クリエイティブな仕事は一緒にできるんだっていう、大変だったがゆえに、その自信、できたことに対しての自信は持てた気がしますね。はい。Yeah, so with Parasite Eve, we had to work with a 3D film production company, and these people come from outside of the game industry, from a different industry, and are also from a different country. So I realized, in trying to navigate through the challenges of this project, even though we couldn't communicate with each other 100% of the time because we spoke different languages, I felt that, getting through the Parasite Eve project, I felt like I could do almost anything. And like my confidence in my ability to get through difficult projects was at a high. Okay. And so for Parasite Eve, there were people who were asking if there would be like a remaster eventually, because now a lot of games are getting remasters or remakes. Would that be something that you would be interested in? パラサイティーブ1の、リマスターかリメイク版の、制作の可能性としましては何かご検討されているのでしょうか？可能性はあると思いますか？そうですね。現在は僕自身は、考えてないですけれども、どうなんですかね。皆さん、そんな、結構、FF7 リメイクが出た後に、みんな FF7 リメイクみたいな感じでリメイクしてほしいっていう意見がネットでも見られるんですけど、
うん、なるほど。相当バジェットもかかるので、それが面白いになるかと思いますね。はい、Personally, I have not really given much thought to it myself. But now that Final Fantasy VII Remake has come out, there have been a lot of people asking us to remake every game the same fashion. And I think to remake Parasite Eve the way we remade Final Fantasy VII would require a budget of epic proportions. So, お金をいくらでも使ってもいいですよって言うんだったらぜひやりたいです。I mean, if we were given the freedom to use large amounts of money however we wanted, then maybe there's a possibility. Okay. And you would be interested in being part of that development for the like remake or remaster? で、パラサイティーブのリメイクかリマスター版が作られるのであれば関係したいという気持ちはありますか？そうですね。やっぱり自分が作ったタイトルの、リメイクだったら、ぜひ。Yeah, I would love to work on a remake of a game that I've been involved in if it goes to production. Okay. I think I just want to just say something because this is a live interview. We have a chat and everything. I think what Tokita-san just said, okay, it's probably gonna make the chat filled with people asking for a Chrono Trigger remaster or remake. じゃあこれは生放送なので、チャットで、見てる方もいらっしゃるんですけれども、やはり、パラサイのリメイク作れって言われてます。やはり。そうです。僕も今チャットもリアルタイムで見ているので、はい。Oh yeah, I'm also looking at the chat in real time, and there are indeed people who are saying that. Okay. So you're looking at the chat. That's good to know. That's good. See, guys, he's looking at the chat. So if you want anything for him to know, he's reading the chat. So just say what you want in the chat. So, anyways, before we continue, we have just a few more questions. Since the coronavirus pandemic, we wanted to. Fikra as a company wants to encourage people to stay at home. So every week, once a week, and at each episode, we do a giveaway for a PSN card and an eShop card. Okay? So I just want to tell people right now that this is our way of encouraging you guys to stay home. Stay home and play games and have fun. Because, that's what games are, for fun. So there's going to be something coming up on chat. Just type the command raffle. You'll be entered. Only do it once, guys. Don't do it more than once. There's only one entry per person, and it's for accounts that have the currency of American dollars, European euros, and that's it. Because there's no eShop in Kuwait or Middle East region. So yeah, let's get on with the giveaway. And while the giveaway happens, there's going to be a timer while Tokita-san talks. And then we'll pick a winner. Good luck, everyone. So, yes. Huh? You wanna just explain to him that we're just doing a giveaway because we're encouraging people to stay home. Yeah. そうですね。これからなんていうプライズギブアウェイ、ご褒美の、を与えることになります。この間新型コロナウイルスの感染拡大の恐れでちょっと外出をやめてほしいふうにそれをなんていうのお勧めするためにプレイステーションネットワークやNintendo eShop のギフトカードをコンテストで差し上げたいと思います。なので当たり方に関してはちょっとチャットで何かいじってもらいたいことがあるんですね。はい。で、その中で、勝利者を、選んで、ギフトカードを与えますということで、はい。So anyways, we just have a couple of more questions just to ask you, Tokita-san. Can you just tell us what
you're involved with right now? Like, what are you doing? I believe you are part of Tokyo RPG Factory. So could you just tell us about your involvement in that and what we can expect from you in the future? では、ちょっと現在のお仕事に関してお伺いしたいんですけれども、ただいま東京 RPG ファクトリーさんに所属されていると思うんですけれども、今、作ってるゲームとか、関わってるプロジェクトとかについて、教えていただけませんか？そうですね、東京 RPG、今まで3作ゲーム。最初の、2作ですね、生贄と雪の刹那。それから、ロストスフィアに関しては、監修という形で、雪の刹那、英語のタイトルで、それは、監修として協力しました。で、Yes. はい。で、いいですか？どうぞ。はい。3作目の、海外のタイトル、鬼泣きは、これはがっつり入って、クリエイティブプロデューサーという立場で、メンターとしていろいろクリエイティブのところを、協力していた形で、参加したタイトルですね。はい。かしこまりました。ちょっと確認なんですけど、3作品、刹那と鬼泣きともう1作、いただきツイートでしたっけ？ロストスフィア。ロストスフィア。2本目ですね。ロストスフィア。はい。というゲームですね。わかりました。Yes, I am at Tokyo RPG Factory, and I did recently work on 3 games. One of them would be I Am Setsuna. The other one, Oninaki, which I did a lot of work on as the creative producer. And there was another game, Lost Sphere, that I recently worked on as well. Okay. And what kind of games can we just expect from you in the future? じゃあこれから、Or can you not say? 言えないかもしれないんですけれど、言えないんですけれど、かもしれないんですけれども、どのようなゲームが出そうですかね、時田さんが。そうですね。で、次のタイトルも今いろいろ企画中なんですけれども、また、すごくこう来たかっていうね、サプライズの企画になりそうなので、楽しみにしていてもらえると良いなと思います。はい。Yeah, the current game that I'm working now, where we're in the planning stages, and I hope when it's announced, people will, have a positive reaction and say, "Oh my God, it's here!" I hope that it's a surprising game for people when it's announced. Okay, I personally, I just want to say I hope it's a tactical RPG like Final Fantasy Tactics. Oh, yeah. 個人的にタクティカル RPG であれば嬉しいです。ファイナルファンタジータクティクス。はい。And I see. The last question I would like to end the interview with is what does the RPG genre mean to you, Tokita-san? And additionally, what does Final Fantasy mean to you? RPG というゲームジャンルとファイナルファンタジーというゲームシリーズは個人的に時田さんにはどのような意味というかどのような存在があると思いますか？そうですね。で、ファイナルファンタジーなんですけど、僕、先ほどもどうやってゲーム業界に入ったかっていう、漫画とアニメで育って、僕がゲームを作る世代だったっていうように、やっぱり日本のクリエイティブって漫画とアニメとゲームっていう一つの流れで形成されてると思うんですね。メディアは違うんですけれども、日本の、ストーリードリブンだったり、キャラクターが活躍、物語という意味では漫画、アニメ、ゲーム、しかも RPG っていうのは一つの日本のカルチャーあるなというのを僕も感じているところです。Yeah, I would say RPGs and Final, what they mean to me is that
as I said earlier, when I was young, I wanted to become involved in making manga and anime. And one of the reasons why I ended up joining Square in the first place was because I felt like that was the kind of environment where that was the kind of company where I can become involved in elements that are related to manga. So even though Square Enix is a video game company, I feel like video games, are the kind of medium where manga, anime, and games all just kind of come together, and they represent a lot of Japan's creative. So, video games, RPGs, for example, they a lot of like anime games, for example, manga games, for example. They all represent things that I really value personally with regards to Japanese culture. Okay. And Tokita-san, there's just one question I just saw from chat earlier. I just would like to ask you. It's one of your older games. Yeah. What can you just tell people who are fans of Live a Live, and if there will be like a release in the West for Live a Live, because it was only in Japan? あとごめんなさい。最後の質問なんですけど、チャットで、言われたライブアライブに関して、そのゲームのファンに対して何か言いたいことはありますでしょうか？はい。よく質問してくれました。僕、ライブアライブっていうのが僕が実は初めてディレクターをした、いわば最初の一番自分を全開にして作ったゲームなんですね。Yeah, that's Live Alive. That's how it's pronounced. Live Alive is actually the first game that I ever directed, and the first game that I was responsible for overall for the entire project. Okay. Okay. で、まさにクロノトリガーを制作していたのと同じタイミングで僕がライブアライブを作っていたんですね。で、ライブアライブが完成ですけど、あんまり大ヒットをしなかったので、クロノトリガーのチームを手伝うことって思ったタイトルだったんですけど。Yeah, and even though I did Live around the same time as Chrono Trigger, Live Alive didn't really become as big of a hit. And so after that project finished, I ended up being put on Chrono Trigger. So I would say that Live Alive was led me into Chrono Trigger. Okay. Okay. Well, anyways, Tokita-san, thank you very much, for coming with us today. We had a beautiful chat with you. We almost spent about an hour just talking about video games and just, having fun. And we hope to meet you and have you in Kuwait in the near future once this whole Corona crisis is over. And just send my thanks to everyone at Square Enix. You guys do a wonderful job making us having fun, staying at home. And that's really it for today's interview. はい、インタビューの方はこれで以上になります。改めましてお時間いただき、かつご協力いただき、本当にありがとうございます。スクエアニックスさんの皆様に感謝を、お伝えしたいと思います。もしこの新型コロナウイルスの感染が収束できたらいつかクウェートにいらしてください。ぜひまたお会いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に今ちょっと大変な状況になっていますけれども、おかげでこういうふうにね、今インターネットで、こういう状況でも皆さんと話ができたりすることは、逆に良い部分もあるなというのが今の時代でラッキーだなという部分もあります。でも本当に皆さん体に気をつけて、ぜひ落ち着いたら、クウェートに行って直接伺って、皆さんとお話ができればと思っていますので、それまで皆さん、気をつけて頑張りましょう。Yes, and though the world is in a very tough spot right now, I am very happy that the internet has given us possibilities to continue communicating with each other. And so I'm very happy that I was given the chance to do this interview
the coronavirus pandemic has ended, we'll have an opportunity to meet in Kuwait or elsewhere. Thank you. Thank you. Thank you. Well, that's it, everyone. Thank you Thank you. for Thank tuning in. And let's just see who the winner is just for the giveaway real quick. Good luck again to everyone. We'll contact you via Whisper. Alpha Rays, you're the winner. Oh, Congratulations. Congratulations, Alpha Rays. We only have Look. time, unfortunately, today for just one giveaway, but we'll do more next week. Tune in next week for us. We'll have another interview for you guys. Thank you again, and stay safe, stay home, and good luck, everyone. Yeah. Goodbye.